The small beach over to the right here, people coming here from early this morning to take a swim. They'll probably leave quite soon now, maybe come back a little bit later on when the sun has cooled a little bit. They'll come here all the year round. So here on the right we've got the beautiful harbour of Microwiminal, which literally means small harbour, and all around the water's edge here we have lots of restaurants and tavernas selling fresh fish and seafood. Very popular place to visit, particularly on the summer evenings and weekends. Δεν πάμε στάδιο, δεν πάμε τίποτα, έτσι. Πάραμε γύρω-γύρω και πάμε. So here you have a fantastic view across Athens, over 4.5, almost 5 million people. You see the unusual shaped building. This is the Peace and Friendship Stadium, which was built for the Pan-Hellenic Games in the 80s. And if you look behind there, you can see the very high hill of Lycabettos, which is the highest point in Athens. And next to there, you'll see the Acropolis, which of course we'll be seeing at much closer quarters later. As you can imagine, most people live in apartments because it's so densely populated. The Peace and Friendship Stadium is the home stadium for one of the top basketball teams here called Olympiacos, and of course everybody's been watching the basketball recently with our star player who came back from the States, Giannis Antetokounmpo. And the stadium with the red girders was built in preparation for the 2004 Olympic Games. Houses one of the top soccer teams who are also called Olympiacos, and we're passing by both of those at closer quarters quite shortly. You see all along the side of the road here, many of these trees are orange trees because they're very well suited to the soil and the climate here. And of course
They help with the pollution from traffic fumes, and they have the lovely fragrant blossom. They're the bitter oranges, much as you would use for preserves and marmalade. Better to yesterday. Yesterday I had to go to the airport. Hectares. All the to up again, prepping a power up with father to aerodromio, hectares for a week. Go big a taxi, no. Pay my car, extra fee, all the orders. We're heading out of the centre now to make our way towards Athens, passing by the soccer stadium again and the Peace and Friendship Stadium. This road is called Poseidonis Avenue. It's named after Poseidon, the god of the sea. It stretches all the way from Pyreo here to the southernmost tip of the mainland, a place called Cape Sunion, where is situated the temple of Poseidon. Some of your fellow passengers will have been travelling there today. It's a very popular place to visit for the fantastic views. A lot of people visit in the early evening to catch the spectacular sunset. Lots of work taking place in this area. They're extending the metro so it will reach the harbour, which will make a big difference, of course, along with the new road system here. Got the stadium for the Taekwondo martial arts on the left, and this building, on the right, this building on the left here is the Rossiacos Foundation, built, financed by the family of the famous shipping tycoon Rossiacos. Houses the National Library and the National Opera. It's also a cinema, observation deck, and a fantastic sea promenade. Also sponsors a lot of athletic events. So we're just leaving the coastal road to make our way into the centre of Athens now. Just joining Singru Avenue, the main thoroughfare into the centre of Athens. Many of the international hotels based along here, including the Marriott and the Intercontinental, and the Onassis Medical Foundation on the left-hand side.
the centre of Athens and reach our drop-off point. We'll walk round to the area to point out the directions to both the Acropolis, the museum and the area of Plaka, and the bigger stores as well. Most of the stores will also take major credit cards as well as cash. Just to be careful with your purses. It's the same in any city, isn't it? Just to be extra alert. You'll find most things are well signposted and it's quite easy to find your way around. If any of you want to go to the Acropolis, may I suggest that you go there first, because although it's cloudy at the moment, it's going to get warmer again later on, and there are also a few other ships in port today, so you may have to wait for a while either at the ticket booth or up on the site. So I suggest that you go there first if that's in your plans before it gets too hot. Συμφόρηση στην Καλλιρόης. Ναι. Εδώ εντάξει, εδώ καλά είναι, χτες. Ναι. Είμαι εδώ στο Τροκοντινέλ, ήταν μισή ώρα. Δεν κουνιέται τίποτα, τίποτα. Βγήκανε με τα γιοταχείο. Ναι. Καλά είναι σου. Σε 5 λεπτά. Έκανα μας εκεί. Για παραείκους. Ναι. Παραείκους θα πεις, παρά τούτα θα φύγουμε. Έτσι, ναι. Γιατί δεν το ξέρουμε. Τζορτζίο, να μου δώσει και εμένα το τηλέφωνο. Ναι. Δεν το γράψεις, γράψτε. Να μου κάνεις και ένα πρώτη την παριά με τώρα να το γράψω. Τέλος το δικό σου και στο. 6, 9, 7, 6, 9, 7. 79, Ναι. 49, Ναι. 0, 12. Εγώ Αναστάση. Ναι, άλλη μια φορά πάτα. Το 11-13 δεν στο έβγαλα. Όχι, γι' αυτό. Να στο να χτυπήσεις 3-4 φορές. Io dovevo essere Mia nonna quando mio papà quando ci andava εντάξει. Όχι. Ευχαριστώ. erano dei segnali allora che mi mandava la British, anzi la Wall Street. So we're just passing the Fix building on the right hand side. This used to be a brewery for a famous Greek beer called Fix. For a while the company went out of business, restarted now, and now this is a cultural gallery and museum.
During the Second World War, they used to call this section of the road Snipers Row, as it was the only way to come into town. So any visiting heads of state or troops had to pass by this way. So the snipers used to position themselves on the rooftop of the building. Πόσο έχει αυτό μπροστά σου? Όχι πολλά. Δηλαδή, Ένα 45. τόσο λίγο. Ναι, το μικρό. Μεταχειρισμένο. Δεύτερο χέρι εννοώ. Κάνα 20άρικο. Αλήθεια, πάει τόσο πολύ, Αυτό είναι γύρω πενταετία, δεν είναι παραπάνω. Τι αυτοκίνητο έχεις, Γαλλίνα? Ορίστε, Τι αυτοκίνητο έχεις? έχω το Ξάνθια. Citroën. Και το έχω πολλά χρόνια. 1400, Το 600. 600. Αλλά δεν το αλλάζω με τίποτα. Το γαλλικό έχει ωραία οδήγηση. Οι Γάλλοι είναι πολύ άνετοι στην οδήγηση. Πολύ άνετοι. Τι να πάρω τώρα, θέλω να πάρω καινούργια, αλλά τι καινούργιο να πάρω, πες μου. Δεν πάρεις τίποτα. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχεις για τώρα? 150, 120. Τα καινούργια είναι και λίγο ψιλοψεύτικα. Θα του πατήσω και ένα βάψιμο. Δώσε τα χιλιαρικά και 1,5 και κάνω το καινούργιο πάλι. Αν θέλει κάτι μάλλον. Το αυτοκίνητό σου είναι για ένα νούρισμα. Ωραίο δεν είναι? Ναι, για ένα νούρισμα είναι. Τους πάω μαλακωσιά, δεν τους πάω. Ναι, το βλέπω. Εντάξει, εκεί πώς να Αν τρέξεις. πηγαίναμε εκτός Αθηνών θα είχα κοιμηθεί. Να είχα πελάτες τώρα και τα βάρω σε τραγανά. Δικό του είναι. Σε πέρασε αυτός. Ρε περνάει, το θέμα είναι ότι έχει τα δέντρα από εκεί και ξύνεις, καταλαβαίνεις. Εγώ γι' αυτό δεν πάω παιδιά. Δηλαδή δεν έχει μένει ερκωτήσει από πάνω με όλο για να Ναι, ψηλιές. αλλά τώρα δεν μπορείς να στρίψεις. Γι' αυτό δεν πάω δεξιά, εγώ για άλλο λόγο. Περνάει μια χαρά πάντα. Αν τα λυπάμαι. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι το Κουκλογιάννη, το Δημήτρη. Πώς τον είπες? Κουκλογιάννη λέγεται το Δημήτρη. Κουκλογιάννη το λένε όλοι. Ναι, ρε, βέβαια, είναι 50, δεν είναι έτσι. Είχε γραφείο παλιά και αυτά. Δουλεύαμε και έξω κοκκινέρους χρόνια. Ράκαρα ένα τραβέτο που είχε οδηγός του, στα πρέμερα. Τίποτα, μα είναι καμιά φορά να σε θέλει κιόλας. Ο Βασιλιάδης δεν έχει πολλή κίνηση, Ο Στάτης δεν ξέρω, τον είχα βρει προχθές γιατί μένω εδώ στη γειτονιά μου. Εντάξει, μα δεν έχει πρόβλημα ο Στάτης. Όχι, λέω, δεν έχει. Ναι, όχι, δεν έχει πολλά, ναι. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης εκεί είναι λίγο μουρλός ο Βαγγέλης, ξέρεις. Είναι λίγο τρελάρας ο Ο Βαγγέλης. πατέρα του μοιάζει. Ναι, ο Στάτης είναι πιο... Ναι, μοιάζει. Έχει άλλο νησιό ο Στάτης. Μοιάζει στη μαμά του. Να Ναι, ξέχαστε. πίτσα, θες χαρτί, αυτά, μαμά κι αυτά. Εδώ δεν θα στρίψεις. Α, πας ευθεία, ναι. Όχι, όχι. Δεν πάνε Ακρόπολη, ένα γύρο. Πώς θα πας στην Μελίνα? Στην Μελίνα. Σύνταγμα και επιστροφή. Α, θα κάνεις από το Σύνταγμα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Προχθές που είχε πολλή κίνηση, μετά την Φιλελλήνων, είχε τροχονόμους από εδώ, γινόταν σχεδόν δεν πήρε να γίνει τίποτα. Και ήθελε να πάει άλλη στην Ακρόπολη και κάνω μία αναστροφή πριν τη Βουλή, ξέρεις, εκεί στο τραμ, στη Φιλελλήνων, στο τραμ Φιλελλήνων. Χραπ και έφυγα. Δεν γινόταν αλλιώς. Και στο στάδιο τα ίδια. Αναστροφή από το Για στάδιο. δεύτερη μέρα του Πάσχα ερχόμουν από Μικίνες γιατί έχω βαφτίσει τον εγγονό του γίγαντα. Έλα. Ο γίγαντας είναι. Ναι, βέβαια. Γιατί είχε πάθει κεφαλικό, κάτι είχε πάθει. Ναι, το κρατάνε με το ζόρι. Τι να σου Έλα πω. ρε το γίγαντα ρε. Βέβαια. Και επέστρεφα και μόλις μπήκαμε